my mother's family owned movie theaters in the city of Cleveland. And like many Jews, they entered into a new industry that started up in the 20th century. I think I grew up with a generation of American Jews who understood that assimilation meant conforming to certain gender norms that were presented in the Hollywood movies. So my grandmother slowly but surely became Helen Hayes. And my mother slowly but surely became kind of Joan Crawford. And my grandfather, I think maybe he was Clark Gable or Omar Sharif or something like this. So I grew up with these people who were, they were Jews, they belonged to a Jewish community, but they were also Americans, and they were both leading their community lives, but very much wanting entrance into American society. So I think that by the time I grew up, you know, in the late 60s and early 70s, looking around me, trying to make sense of gender, I saw these extremely exaggerated notions of what gender was. But I think that these were notions of Hollywood gender that came through Jewish assimilation, and maybe gender trouble is actually a theory that emerges from my effort to make sense of how my family embodied those Hollywood norms, and how they also didn't. You know, they tried to embody them, and then there was some way in which they couldn't possibly. And maybe, you know, my conclusion was that anyone who strives to embody them also perhaps fails in some ways that are more interesting than their successes. Ich glaube, das ist kein bloß Opfer. Das ist etwas anderes. In dieser Instanz würde ich sagen, es gibt so Furcht. Ja, bestimmt Furcht. Ja. Aber sie auch, aber sie lebt noch. Ja. Sie ist auch sehr lebendig. Und sie kann handeln. Ja, vielleicht. Aber und ich glaube, dass wir sehen hier sie denkt an etwas anderes. Immer noch. Und es gibt auch so eine Sinnlichkeit, Furcht vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, Erwartung. Das Licht ist ein bisschen hoffnungsvoll, ne? Ja. Kann sein. Kann sein. Ja. Sie ist verletzbar, aber das bedeutet nicht, dass sie verletzt wird. Ja. Genau. Es gibt eine sehr wichtige Unterscheidung. Ganz genau. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, Absolut. die Verletzbarkeit der Frauen darzustellen. Das ist wichtig für den Feminismus. Das ist nicht gegen die Feminismus. Das ist kein feministisches Problem. Das ist Aber wichtig. viele können es nur lesen als Opfer. Warum? Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Im Feminismus hat das dieser Opferdiskurs. Aber sie spielt ein bisschen mit diesem Stereotyp, glaube ich. Ja. Und das Licht ist auch unheimlich nett, finde ich. Aber kannst du dich erinnern, als Gender Trouble ins Deutsche übersetzt wurde, bist du auch konfrontiert worden mit so einer Opferposition? Also von sogenannten Oldschool-Feministinnen, die doch immer wieder da hineingefallen sind in diesen Opferdiskurs. Ja. Oder? Hattest du den Eindruck? Ja, ich hatte das Eindruck, aber
Damals hat einige Feministen gedacht, dass wir die Frauen immer als Opfer beschreiben müssen ja. Oder auffassen müssen. Ja, ja. Und ich habe betont immer Handlungsfähigkeit. Und das war vielleicht kontrovers. Aber die Schermen hier, ich glaube, das ist so eine Frage von Lust. Lust, ja? Ja, ja Lüsten. Ja, Lüste. ja. Ja. Lust. Das ist ein Foto von Lust. Das ist, und man könnte sagen, so in den Vereinigten Staaten, die wir kennen und anderes, würde ich sagen, das ist vielleicht eine Art von Pornografie. Wie sagt man? Pornografie. Pornografie. Ja. Aber ich glaube, das ist keine Pornografie. Aber es ist eben. Man kann zugleich, ja, sie kann zugleich zerbrechlich und begehrensvoll sein. Ja. Das ist begehrenswert. Begehrenswert, ja? Ja. Und das bedeutet, dass wir so eine andere Rahmen, das ist nicht eine pornografische Vorstellung nach meiner Meinung. It was by accident that one of my friends said to me in graduate school, "Why don't you come give a talk on feminist theory?" I said, well, I had read feminist theory. I'd read Simone de Beauvoir, it was very important. I had read Gloria Steinem. I had great respect for her. She also loved philosophy. And I was very involved in feminist debates, so I would read popular feminist books, and I wasn't sure what to say, since it was the first time I was asked to say something in an academic feminist context. So I went back to Beauvoir, Le Deuxième Sexe, and there I found this one passage, which is, of course, perhaps the most famous passage from Beauvoir, where she says that one is not born a woman, but rather becomes one. And I wrote something about this problem of becoming, and I wanted to know, does one actually ever become one, or is it that to be a woman is a mode of becoming without end, a mode of becoming that doesn't end, that has no end or goal? And then I thought, well, maybe you could say the same of gender more generally, that one is not born a man, but rather becomes one. Or perhaps one is born a male or female, but becomes something which is neither a man nor a woman. And it seemed to me that this notion of becoming, devenir, could lead to any number of directions. So I started, I suppose, to formulate a thesis that would later become the central argument of gender trouble.